아이고 벌써 인지다. 제단 조지 전노라 창조 바라도 다니 교수 다지 제시 제비 전노인지 돌아 벤지 상제 조와이슈 상제 제단 조지 전노라 창조 바라도 다니 교수 다지 최신 기비 전문기 졸라 벤지 상제 조바라쇼 인지도가 지금 안 되네. 어야 마주 남기타다니 비심제 탐지기 된도 돕자라는 봐 양다바 조배 산제 고마린 보지 진행자 토바라 차 디치도 담비추에서 무슨 배불론 근지기를 받나 레바 셋업 데셈바슈 강셈바체베 담비추디 다 전주 남비치면 나세 하동치면 갑기 아니 안다데 란주 다 타랑기 개발무에서 갑기 다 란주기 땡지 고수라 최베다 슝데 마도스니 로줄 하데완도 무튼 슈긴스 Please begin by cultivating the motivation, making it clear in your mind to do whatever it takes to achieve the highest state possible, the great, supreme, and precious state of perfect and complete Buddhahood, in order to be of benefit to all mother sentient beings who are as vast as infinite space. And today, the precious Dharma that we are discussing is in the great treatise of the stages for the path to enlightenment. Within this text, we are in the section called Great Insight, and part of that is the distinction between the Prasangika and the Svatantrika Madhyamaka systems. And so there's the subcategory under that section of refuting the autonomous reasons or autonomous syllogisms. So we'll continue with this explanation. 대나 슝니 중매 제바 남장 신기 담자 고바 점기 고바진 신라 차베 제바 인기 랑주미노스타 다든다디 랑주기 띵직 단 바간에와 다든다 던주비루라 아니 랑운을 주비 추진기 띵도 아니 죽자 두번 시베드니 띵직지 요 말에 쓰러와 어디나
다 디바룰라드니 슝 식사기 슝나라데 조합 맞고 아주더니 가리레 슬라와이나 디다 대나 슝네스 리다 식사레스미 슝나네르와 아니 중메드니르와 제바 진다 조합 고바든조 아니 르와 신기 담자 고바 점기 다 신기 담자 고비 고바 징기르와 어디 셴라타기 제바레모도 지 란주 마레스 어디 셴자기 땡식 세데 가정 라인바 가즈나 치고라 아니라 자신 두바 마시세 나고레 신비지니 치고라 자신 두바 다 신다기 딘세양 시그레 랑다게 딘세 시그레 근데 가서 튼신이 나서서와 지금 뭐와 고랑기 추진당 다디 개랑라 치니 꾸비 딘지나 아니 랑라 잡아스 당연히 신라 자양 시그레 신다기 딘세 시그레 가서는 지 나고레 신비 치고 신 아니 뭐와라 아니 지 가르레 nguye kene ta dang diyorwa da dang ani chujin di kunzu kele la chini kubi dinzi inzang ani digi nin shenchagi dinzi ya sigiri es oda dindibi shinda dinzi remodo ji rangyu ki dinzi mare es. Okay, so we're going to continue reading through on page 268. Just trying to make sure I'm in the reading the right line. Hena shungni chungwi jeba namgyangsi. Just give me a second. I'm just gonna find Rangu came and then Ranga Sema Tenjo to be chosen. Ranga Sema Day to make us. 어디 차례? 어디 인지 차례? Okay. I think it is page 258. Therefore, the argument in the first paragraph, therefore, the argument found in text such as clear words. Oh, yeah. Okay, looks good. Therefore, so this is in the middle of the top of the first paragraph there on page 268. Therefore, the arguments found in text, such as the clear words, are arguments based on what the other party accepts. Their sole purpose is to refute the other party's thesis. They are not autonomous arguments. So then the place where we are is after having refuted the autonomous arguments, now which again means that Chandrakirti has refuted that there are these kinds of reasons where you have a subject that is established from its own side, and then within that subject, you're proving something about it using the reason, using the proof. So that's refuted. And so now we have the passage from the clear words being cited, where we're saying, Tsongkhapa is saying that Chandrakirti's position then is that the only need for these, or the use of syllogisms and reasons is in order to, because of there's the need to refute or disprove the positions of others. So this is why they're called, again, it's a little bit of a long phrase. It's just a 2-syllable term in Tibetan, but this arguments based on what the other party accepts. So arguments based on what the other party accepts is what Chandrakirti is using. And so again, just to explain the meaning, it's not only for the person giving the argument or the challenger, but also the defender has an that you're leading them to accept the reason and the subject. That's why it's called based on what the other party accepts. Not only oneself, but also the other, or not only the challenger, but also the defender is led to accept the reason and the subject.
어야. 디니 페나 자시 랍지 숨발레 스타데 랑기 단니니 텔라 따와 마이니 강시 달라 미다와 텔라션라 치더다 셰랑라 미다와 따수 체네 믹션라 미다와 두바 따부 스타 어두시니 다디 아지 인다 가래 다 찌살레스 비 슝네 존조기 빠낸다고 슝네 존조기 좋아도도 아니 현장에 온도 집에 저거거래 라와이나 틴르비 좋아 되게 3시간째 다 계속 그 와이나 디니 스페나 자와시랍나로 공부루게 되네 자와시라기 랍지 수만나라와 다 치고랑 오스도 와 다데랑게 단년에 델라타와 마이니 스데드니 가스나 아니 가스나 딴지디체 강시 달라미다와 텐니 셀라 치달다 씁니다 다 미디 최전체 미디 따와다 레데 이네 미기 따위 다니디 미코랑코랑 따와디 온도진 시고 말레스 다 미코랑코랑 마다나 아니 아니 뭐 몰라 소발라티니 간디스 따기레스 디네 인상 아니 다 균센 디갑스로 와 디네 실 치달다 디갑스 딘지디 까따 가리고 있었으나 다 배는 균센지 막 그거 좋아지고 용도잖아 미 최전체 아니로와 퇴원다마 신 소라 소바 미다데 아니 미랑라 미다 위치르스 베나 아니 그 가르스나 베나 품바신 베디 품바샤와 답베나 미디 따다 따고와 이나요 미코랑 따기르스나 코랑 따 두고 말와 코랑 따 마투아디 가리르스나 코랑 따얘기 아니 가리레 뜨사기 티니 규겐케 메상 다 계세 라니라 따와이나 미 코랑 따 두고에나 기타에게 규겐지 참고할때 규겐 때문에 따주지 민도와 메상 아니 셴데니 오볼라 소발라양 아니 타니도 따와레 모두 지기 된담바 따와데 말레스 랑싱기 따와데 말레스 다 준제나디 다 믹처전스 로아 믹디 다 계시체 데니 오볼라 소바 셴스디 미그랑일레 심비수 데니 오볼라 소발라 아니 랑싱기 따와 메데스 랑싱기 미다데스 미다위 준전에 가서나 라니라 따기면 도와 상라 미다위 치르스 오다티 빼나 품바디 가리레 품바게 되니 유셴라 랑싱기 따와디 요마라 메와 준전디 라니라 따위 규제면 도와서 빼디 거와 낭신 다디 응외마와라 진짜 디 주다 호마라 가서나 주다 호마게 되니 가서나 미디 수라 랑싱기 따와 켈링거와 민자 랑싱기 따와디 요마레스 미디 수라 랑싱기 미다와 스리다 싱기 되버 고소 아다다 메로왕외마웨 미디니 수라 랑싱기 안 따와 켈링거와 다디 랑싱기 미디 수라 랑싱기 미다데 랑니라 미다 위치르스 다 랑니라 미다나 아니 셴수라 랑싱기 미다 차데스 준젠데 가리고 거스나 랑싱기 따와스나 뜨메기 따주지로와 로와 규제 뜨메기 랑문을 주바스디 로와 뜨메기 유수지나 아니 랑싱기 주바지 샤고로와 다 최담제 뜨는 주바잖냐로와 인도산이 다 뜨메기 랑문을 랑싱기 따와이나 뜨메기 따주지고 그랬어 그래서 뜨메기 따주 메와데 가스나 랑니라 따주게 뜨제기 되니 게메상 미 랑니라 따스기면도 와스 인도산이 미 랑라 미다와스 다 디지디 뭐마왜 가리 켈랭거래 최진 미디 켈랭거래 미디 라니라 미다와디 켈랭거래 이내 담자 가리래 랑싱기 따와 메와디 켈랭거 말 랑싱 따와 요바디 켈랭거 그래서 신기 담자 고스들 아니 미디기 랑싱기 따와 신 뭐마왜 켈랭기 미디기 수라 랑싱기 따와디 고에체도 아니 미 랑싱기 미다데 신수라 랑싱 미다위 준센디 랑라 미다위 실 어디 치도다 최진의 따 켈랑디 아니 담자 고와 제가 차소와 인도산이 신기 담자 고비더니 지부진레서 오다 디 따디 디고고리 준세 다디 자와시라 콜나고 물루주고 꿰도 와데 그와 따디 랑기 다니를 데라 따와 마이나스 미기 따와디 수수 다니 수수 따와디 마레스 미 코랑코랑 수 따와디 마레 다 수수 거스게 수수스로 미다와이나 강시 달라 미다와 디니신 치달다스 아니 믹수수수 따기 매장 따 투기 매장 아니 셴수라든 랑싱게 따와디 가용구레스 그와 미기 수라 따기레 이네 타니도 따와레 모두 랑싱게 따와디 말해 그래서 랑싱게 따와디나 뜨메게 따주지고 여러와 다 뜨메게 따주 메와디 가스나 라니라 따기면도 와라니 미 라니라 미다와 가스나
그래서 미라니라니 따게나 띠 따에기 깬지 그요 깬메상 뜸에 차와 인자 따 두민도 왔어 인자 라니라니라 미다와 인자 셰라 뜸에게 따주도 요 말에 인자 라싱게 따와 요 말에 스니 보다 틴데 좋아디 아니 셰라기 주위 체시래 스니 다 된다디 식사기 디홀라 되는 거리 다 공부루기 엄마 자와시란 랍지 수만으로 송족이 따데 오다디 셰라기 딘지 체시 디레스 For example, the third chapter of Nagarjuna's fundamental treatise says, sight does not see its own self. How can what does not see itself see something else? This is like the argument that uses an eye is not seeing itself as a reason to prove that an eye does not see other things. So here the quote, the explanation about this verse is coming from, again, Chandrakirti's clear words, and where he's explaining this third chapter, or this verse from the third chapter of Nagarjuna's fundamental treatise in the middle way, and giving an example. So then what are these arguments based on what the other party accepts? Well, here's an example from Nagarjuna. That's what he references in the clear words. So here you have the syllogism would be stated something like, take the subject, the eyes, and it follows that they do not ultimately see forms and so forth, because they do not see themselves, for example, like a pot. So the eyes here, of course, they do see things, right? Eyes do see things, but they do not see other things sort of through the power of seeing themselves. They do not see themselves. So the other party, which is the the essentialists, they accept this reason, right, that the eyes do not see themselves. Now, when we say that they do not see other things, of course they see things like forms, etc. They see things conventionally, but they do not see other things by way of their nature, or not in terms of their nature, or by their own nature, we could say. They do not see other things by their own nature. So because it's not they're not able to see themselves. So the thing is, if they were the reason they're not able to see themselves is because there aren't the causes and conditions for them to be able to see themselves. And if if they were naturally able to see things, that means that, if they were able to see things from a what's the right way to say it? From having a nature, right, through a nature, if they were able to see things, that means that they would be able to see things without depending on causes and conditions, without depending on anything, without being contingent. So they are merely able to see conventionally. They're not able to see by their nature. So that's like, for example, like a pot. A pot also doesn't see itself, and it also doesn't see other things. So these lower followers of the lower philosophical paradigms, these essentialists, they accept that the eyes do naturally see by nature, right? From their nature, they accept that the eyes see from their nature. But the eyes, they don't see from their nature because they don't see themselves. So again, if they were able to see by nature, it would mean seeing without contingency, without being contingent on anything else.
that would be the way of seeing by nature would mean seeing without being contingent on anything. Just like being established with a nature would mean being established without being contingent on anything else. So here, the other party, these essentialists, they accept the subject here, the eyes, and they also accept or believe in, you can say, they believe in the eyes, they believe in and accept the reason that the eyes don't see themselves. So what they don't accept is the predicate, the thing that's to be proven, which is that the eyes do not see other things ultimately. So again, the eyes, they don't see themselves, right? They're not able to just see all by themselves and see themselves because they don't have the conditions to do so. So again, if they could see by their nature, then they wouldn't need need to be contingent on conditions to see themselves. So then they would have to see themselves. So of course, we know obviously the eyes do see forms, etc., but only conventionally. They do not see forms and so on by their nature, from their nature. So this is because again, we can see because they don't see themselves. So they only see in a contingent way when the causes and conditions are there for them to see something. So, Oh yeah. Dini ta rangi jang de la tamja shenla tawa rangi ngo druba meba umabe debes jowa dinja namla shenla chagi jeba che serwa inus uta shenla chagi jeba gi se de deriswa ta dang chöjin ani ngago da chigo niga gi kilingbe tene ani chigo gi tamja goba chibe tenzi ji go aina shenla gi tenzi is uta dinda dini is da 이게 근데 자와 싫어는 거기 따지도와 미치지 된다 봐실라 미다데 알아라 미다비 싫어서 어디 딘드베 딘지딘 어디 따 랑기자 되징 스데 미 라니라 미다와디와 미디 소소소 따기 말와와 나 진짜 빼지 라지요라 라지기 카디 라지 소소소 카디 수뚝뚝 말 파죄마도 수용 말와 그와 어디 나시 미디에 소소소라 따와디 요마라 미라니 미기 따 수들 현실을 따야지로와 근데 저는 라니라 따야디 라니라 미다왜 주선할 때는 현라 정신이 따와디 고에게로와 따 랑기자 되징 미 라니라 미다와디 로와 미디게 최진 미디게 라니라 미다와디 아니 바로 봤더니 가리래 뭐마외자 켈링고래 우마베 켈링고래 따디 니가 켈렌소와 마랑이 되라스 담자 가리래 랑신기 로와 랑신기 따와 메바디 로와 담자 셴라 따와 로와 셴라 따와 랑기 우주바 메바 우마베 되베스디 셴라 랑신기 미다데 라디 셴라 랑신기 로와 셴라 랑신기 미다와디 우마베 켈렌 아무마베 셴라 랑신기 미다와디 켈링고 말 랑신기 따와디 켈링고 이자 랑신기 따와디 고에 신기 담자 고에 길래서와 신기 담자 고여치도 랑신기 미다데스 미다위 미다와스 우마베 되베 저와 딘자와 남나 신라적에 제바 제세와 있는 어다 저와 신적에 제바 쓰디 따디 아니 nga고다 치고니가게 켈링베 때네 아니 바로베 치고기 담자 고에게 nga고기 되베기 된 담자디 줍지쳐라 꾸네 되네 마 딘지고게나 어다 딜라 신적에 제바 쓰고래 스마도지기 따 고제 강가라 신라 제바 쓰마레 다 디치디 랑주기 따 네버도 켈링고 마레 어다 저와디 인도산에다 레소와다 현장의 땡식 세대 디니 따랑게 되라 담제 현라 따와랑게 뭐도바메 우마베 되베 저와 딘자와 남라 현라적에 제바세와 이노 선다 제바게 되 현장의 땡식이 다 되니 디나 셰바 따딩하고도 치고니가게 켈레 바로와 디니 신기 담자 고비 때네 랑게 되베게 담자 줍지쳐라 샤이나 아니 현장의 땡식 소다 되게 되니 독순 마싱도
This means that the this is like the argument that uses an eye is not seeing itself as a reason to prove that an eye does not see other things. In this case, the reason is accepted by the other party, while Madhyamikas also accept the thesis that the seeing of other things lacks essential existence. Such a syllogism is called an inference based on what others accept. Chandrakirti's clear word states, we do not use autonomous arguments because the refutation of others' theses is the only effect of our arguments. So the thing here is the subject and the reason are accepted by both the defender and the challenger, again, both parties of the debate. And then within that, sort of on that basis of accepting that, then the defender's position is refuted. So that's why it's again called the argument based or inference based on what the other party accepts. So the eyes here are the subject of this syllogism, and the eyes, they don't again see themselves by themselves. They don't look at them. They don't look at or see themselves. And so an example to kind of another example for this, for how the eyes don't see themselves, is like a knife, right? A knife doesn't cut its own blade. A knife, the blade of the knife only cuts other things. So this is similar to how the eye doesn't see itself. It only can see other things. And so they don't see things again from their nature or by their nature. The other position, though, the thesis or position of the other party, the essentialists, is that they do see things by way of their nature, from their nature. So the position the thesis that's accepted by the Madhyamikas is that they do not see things by nature or ultimately, but the other party, the defenders, the essentialists, the other party, they don't accept this thesis or position of the Madhyamikas. They accept again that the eyes see things by their nature. So then the reason that the syllogism is given here is to overcome or disprove that position of the other party, the essentialists. So this is showing that Chandrakirti's whole, explanation here is showing that there doesn't absolutely need to be the use of these autonomous syllogisms. Autonomous syllogisms don't need to be used to prove something to another party. So what is accepted in common is the subject and the reason, but the thesis is what's accepted by the Madhyamikas and not by the other party. 안 된줄라. 네, 노선대 통입니다. 원칙. 어야. 네, 싫었다. 어야, 다들 막 식사를 코전에 랑규기 제수 빠바 미조데스 제수 빠바다니 신기 담자 고바점기 드부지 임비치르스 조와 고바는 랑규 민바 신기 담자 고바점기 고바치 셰베 조와 미고바 미누 쓴다 다디 갈송을서는 제르미지게 된다 신작의 딘즈유비 쿵디 다반에 나와 잡아게 식사기 흉딘나 카세우 슈지 꿰도 어디 다 신작의 딘즈유비 쿵디 어디 장거리 가서는 식사기 나라 코전에 랑규 제수 번여와 코자스데 반에 나와 잡아 우마 탄규비다 코자스도 우마 탄규비 룰라 랑규기 딘즈디 그거 말했어 아니 다 딘즈 거에디 신작의 제바 디 제수 봐봤더니 신기 담자 거 받은 다 신작의 제바대요 아니 신기 담자 친지로 어디 고비기 되니 제부진기 고바진기 딘즈지레스 시 조하고 로아 신기 제바 제수 봐봤더니 신기 담자 고바점기 제부진 임비칠 세세나라와 인도산이 신기 담자 고바스도 신기 담자 친지로 빼나 뭐마왜 아니 미디 신수라
랑싱기 따와 켈링고 와 인자 랑싱기 따와 켈링기 켈린 치질로도 고여치도 랑싱기 미다데스 아니 랑라 미다베치 준제 거기도 와 인도잖니 다 신자게 제바스디 그그 고여디 신기 담자 친질로 고비치도 아니 딘데 가스나 딘지 조합고 바레스 모두 지기 랑주기 딘지 고가 마레스 랑주기 딘지 고가 마레스 저런도 되나 신문 뭐 되나시 답 인다 조 송사디 답 빠네 더 잡을 로벨 린데지라 수고와 인자 로벨 린데지 기 랑주기 딘지 네버도 고거래 세저와 어디 랑주기 딘지 고가 마레스 신기 담자 친질로도 고여기 신자기 딘지 고비 지기레스 디 아니 신기 담자 고바진 시도 고바 가려래 신기 담자 치질로도 고액이 체도 고바 디체도 아니 신자기 조화도 고바래 진짜 조화 무거 쓰고 말해 란주기 조화 무거 쓰네 와 루벨인데 지기 아니 조화 고걸 쓰디 란주 땡지로 왔다 빠네 다와다 보기 조화 고고 말해 쓴다이디 란주기 조화 고고 말해 쓰고르마도 조화 고고 말해 쓰는 순고 말해 신자기 조화도 고와 되고 그래 디안 고바 가려스는 신기 담자 치질로 고바도 와서 오다 도진 제르미지 가스나 룽디 장네 아니 다 란주기 땡지 마도 지기 신자기 땡지 요 말에 단주비 신자기 땡지 켈링 말에 세 오다 티로도도 가야지도 룽디 콩도스니 다 제르미지 장샤스 Chandrakirti's clear word states, we do not use autonomous arguments because the refutation of others' theses is the only effect of our arguments. This means that the syllogisms he uses are not autonomous syllogisms. So the quote here from that J. Rinpoche is citing is from Chandrakirti's clear words, and it's to give the source for this position about the syllogisms based on what the other parties accepts. Other parties accept, or the argument based on what the other party accepts. So he's saying that we Chandrakirti and in general the Prasangika Madhyamikas, the middle way consequentialist practitioners, he's saying we do not need we only need to use these arguments based on what the other parties accept. We do not need to use autonomous syllogisms. And so the reason for that, or the need to use those arguments based on what the other parties accept, is to refute the wrong positions and the wrong theses, the mistaken theses of the other party. So the mistaken position, kind of in the example of the eyes, right, not ultimately looking at other things and forms, is the position that the eyes do, by their nature, look at forms and other things. So that's the mistaken position, the distorted position that needs to be refuted or disproven by this kind of syllogism. So that's the reason he's saying we do not use autonomous arguments, because the refutation of others' theses is the only effect of our argument. So that's the effect, or in other words, that's the purpose of making these arguments, is to refute the distorted and mistaken positions of others. So this is again in contradistinction to Bhava Viveka, who's saying that you do need to use autonomous syllogisms and autonomous arguments. 어야 다 되어들라 조와 거네 디 담자 세주 양치 룽디 주니레스 디더 신라 미다오 셰샤와 또바디니스 미라 랑기 다니 미다위 최장 되라스 신다위 최면나 미중와 니도 켈랑바 인데스 티지르 강다 강 랑기 다니 따와 메바 대단 대텔라 신라 따와 요바 마인데 빼나 품바시누스 미라 랑게 다니 미다와 요바 인데스 티지르 신라 따와 딜라 메도 티지르 랑게 다니 미다와 가왕옹볼라 소바 신라 따와 랑라 차비 제수 빠바 가와유노 시에스 텔라 주비 제수 빠바 세와 제바유노 시에 숭데스 다든다디
다 남도되게 칸니스는 슈게 담보로와 다 된다 디 조와디 다 된다 신자기 조와디 꾸그레 신다 식산나라의 강라지 된소와 다 꾸그에나 다 신자기 주위 체시되다 다기 자와시라노라 중앙 나신 식산나라 무슨 카세우 꾸니 다 디기 신기 담자 간데스는 세기래 쓰디 신기 담자 세조당 담자 디디니 고액 띵수 꾸주 낭도니 다 디니 디보도 룽디기로와 다기 식사기 흉티 혹 다가랑 나와 지에 데마타도 아니 신기 담자 나 친지로 간데스는 세기래서 신기 담자디 데도와 디달 신라 미다오 셰샤와 또바디니 스리다 무마비스 거로 무마베로와 아니 미디 아니 신라 미다오 들어와다 미디로와 믹다오 스로 디달 신라 믹다오 스다 미디 따기레 세 미디 따와디 켈링고 아레스 또바디니 디켈렘바디 믹랑기 다니기 미다와 최장 되라스디 믹라니라니가 미다와디 뇌모이 되고 아레스로와 신라따위 최면나 당외모이 토베게제 갈토요 가서는 아니 가서는 신라디니 랑신기 따와 메나 아니 신라 따와디 용우 말에 스니다 랑신기 따와디 켈링고 다 따와 신기 담제 친지로도 디르다 가리르스나 신라 따위 최면나스도 신라 랑신기 따와디 메나 아니 신라 따와 용우 말에 인도서는 신라 랑신기 따기레 스니 어떤 외모이 켈린 디제 그래서 와다 따데 가리레 미랑니라 미다와디 되와체 로와 이나야 믹신라 랑신기 미다나 믹신라 나누 신수라 소바 따와디 용우 말에 인도서는 다 신수라 랑신기 따와당 따와니 지고 지장 켈린 거리 탄주베 디니로와 신라 믹디기 신수라 따장 랑신기 따기 말에 스와로와 당외마베 신라 랑신기 미다나 아니 신라 따와디 용우 말에 신라 따위 최면은 미중관이도 켈랑바 인데스 오다 신기 담자 친지로 담자 친지로 디레스 랑신기 미다나 따와 메스 이자 랑신기 따기레 승외마베 되게 다 신기 담자 디 모조 두순 남게도 나 담부 디 되시자도 The very next passage of the clear word states how he uses syllogisms to refute their theses. Those who think that the eye sees other things also hold that the eye does not see itself. They also believe that if the eye did not have the quality of seeing other things, it would not see. So we argue, anything that does not see itself does not see other things either, as in the case of a pot. The eye also does not see itself, therefore it too cannot see other things. Therefore, its seeing other things, such as blue, contradicts it's not seeing itself. Your position is contradicted by this argument based on what you accept. This is how an argument that is established for them refutes their position. So there's two sort of main points being made in this section of the clear words. And the first one is positing the, so first it's, we're setting, it's positing what is this syllogism, right? That's the point of this paragraph here is showing this syllogism based on what the other party accepts. And the first point is that it's showing the way that it's overcoming or refuting the position of the other party, the mistaken position of the other party. And then the second point is how it's establishing the position, the correct position. So the other party here, again, the essentialists, that's who the other party would be, the essentialists. So they do accept that the eyes see, right? The eyes see other things, but they also don't. So they accept that the eyes, right, don't see themselves, but they accept that the eyes see other things by their nature. Okay, so their basic understanding or position is that if the eyes didn't see other things by their nature, then they couldn't see other things. So there wouldn't be any way for the eyes to see things if they didn't see things by their nature. This is the
mistaken position. This is the mistaken thesis that has to be refuted by the syllogism based on what the other party accepts. So for the Prasangika, the eyes, yes, of course, they see other things, but they don't see them by their nature, from their nature. 뭐야? 다 뒤호들이 근데 대로 차이 받다 대시 어디 다 신기 되버세스는 신기 담자 치지로 되게 못지 다 담자디 세들 군생인데 다 받는다 왔거든 강랑기 다니다와 매바티단데 셀라 따와 유바 마인데 다디 용우 말에 라니라 미다나 셀라 따와도 용우 말에 스페나 품바나시레스 품바디 라니라 미다와 인상 신술라 랑신기 따와도 용우민도 와스 와 분배와 아 분바디게 신술라 따세데 미다와 하스나 신 따위게 되니 뚜주기 최 가야 깨는데 상요 말에 와스 분바기로와 다 윤생 가리 라니라 미다웨 라니 품바디 라니라 미다와 나신 아니 신라의 미다와 내지바레스 베티 나신이 미디야 라니라 미다와 나신 신라의 뜨메기 랑신기 따주지 요 말에 센다 받는 다와도 윤생디 꿰니로와 딘데 인상 미그랑기 다니라 미다와 요바데 디시 신라 따와디 메도 센다 딘데 손상 다 라니라 따위 미기되게 라니라 따위 유제 마청아 겐기 라니라 미달하기도 와스 인자 셀라 따위 뛰어서기 심해상 셀라 뛰메기 따주지 요 말레스 맨나 품반 나시레스 오다 딘데 왜디니 고네 아니 신기 담자 세주디로와 신무마위 랑신기 따와당 따와니 찍바체 랑신기 따와면은 따와거라 용 말레스니 라인데 랑신기 따와 요레스로와 타니도 따와 인장 랑신기 따와 요나 뛰메기 따주지 요레 뛰메기 따주지 매와 되가서 라니라 미다와디 겐로와 뛰서기 시 라니라 따투베기 겐지 매상 라니라 미달라와로 와스 티나시신이 셀라양 아니 가서는 뛰메기 따주지 매상 셀라 랑신기 따세디 뛰메기 따주지 매위 되네 인도산에 미디 아니 가서는 신술라 아니 랑신기 따와 매비 준센디 뛰메기 따주면도 와스 뛰메기 따주 매와 인사 랑신기 따와서 제 간절 생긴 베스 베나 품바 나시레스 품바 디기로와 라니라 미다와 나신 셀라 따주지 샤에 민도 와스 인사 계속 요나 뛰메기 따투겐지 고르 뛰메기 따주면서 분명 신술라 따스기면도 오다 딘 나신다 빼띵도 차바디 따다 두도 빼 분부띵도 아니 가리래 차바랑라 미다나 셀라 미다위 차바디 빼디띵도 다디 뭐뭐 켈링으로 분바디기 빼나 분바신스 분바디기 아니 가스나 라니라 미다와 신술라 미다와 랑라 미다나 셀라 미다위 차바디 분비띵도 차바 켈링으로 해서 차바디 빼라고네 오다 빼디 나신체네 아니 미디기 신술라 아니 뜨메기 아르와 따주 매상 랑신기 따와디 용우 말레스 인스는 랑신기 따와 메나 따와 메비 책임 말레스 오다 디두 무슨 딘데기 고네 아니 신기 담자 랑신기 따와디 고용구도 우소다 렌다디 찌색이 되는디나라 아니 신기 담자 세 담자 세주디 어딘데지 돈에더니 가와뜨미고네 가스나 따와당 랑신기 따와니로와 랑 따나 랑신기 따와 말레스 랑신기 따는 뜨메기 따주지 고레스 로와 이자 랑라 뜨메기 따주 매상 아니 셀라 따와 랑신기 따와도 용우 말레스 오다 디 가와땅미고네 로와 셀라 랑신기 따와디 랑라 따와디 미 라니라 따와디 게 뜨메 민상 아니 셀라양 따와디 용우 말레 이자 랑신기 따와디 고응고레스 이자 랑신기 따와당 라니라 미다와니 가와뜨미고네 까응고레 오다 딘데주고네 아니 딘다디 응음을 되바디 까응무도 쓴다 지름지 공디 장도 어두스 So when you accept what, so I'll just read this paragraph again. Anything that does not see itself does not see other things either, as in the case of a pot. The eye also does not see itself, therefore it too cannot see other things. Therefore, seeing other things, such as blue, contradicts it. It's not seeing itself.
Your position is contradicted by this argument based on what you accept. So the thing that has to be disproven or cleared away, that's the position of the others, is that the eyes can see things by their own nature. And so the eyes themselves, right, they don't see themselves. And so, and because of that, then how can they see other things? That's the point being made here. But the whole argument here is centers around the fact of the eyes not being able to see themselves because they do not have an sort of an independent or a non-contingent way of seeing. They have instead a way of seeing the other things that is contingent. Their way of seeing is established contingently. So the causes and conditions for being able to see something have to, right, if they're not fully, what's the word? If they're not fully, the causes and conditions to see something are not fully gathered, if they're not fully met, the conditions are not fully met, then there won't be any seeing of something. So this is why there's contingent seeing, but there's not an independent or non-contingent way of seeing, because the for to see something, the conditions must be met, right? That's the idea here. So to see something, conditions must be met. So if there was a way of seeing that was not contingent, then the eyes could just see themselves. So that's the point being made here, because again, the essentialists, the opponents, accept that the eyes do, right, see other things with non-contingently, because they accept that they see them by their own nature. But the example here then is like a pot, right? So the thing is that the example is showing that this pervasion or this necessity is there, this logical necessity, right? Just like a pot does not see other things because the conditions for it to see other things are not met. So likewise, and it also does not see itself, and that's because it does not see itself, because the conditions to see itself are not met. So the conditions to see itself are not there. Conditions to see other things are not there. But there's no non-contingent way of it seeing. So if there's, because there's no non-contingent way of it seeing itself, there's no non-contingent way of it seeing other things. So there's no the thing that the other party accepts, that there's non-contingent seeing, that isn't established. There is no way of seeing, of the eye seeing things, that is not contingent, not dependent on conditions being met. So that's why the eyes, because there's no way for the eyes to see without conditions being met, that's why they do not see by way of their nature. So it's the same with the pot, right? Pot doesn't see itself because it doesn't see by way of a nature. Likewise, it doesn't see other things because it doesn't see by way of a nature. So it's sort of the argument here, this argument based on what the other party accepts, is functioning by showing the other party that their own position has an internal contradiction. It's revealing the contradiction in their position. So if there was, again, their position being that if the eye sees, then it has to be able to see by way of a nature. But the eyes, since they don't see themselves because they don't have a way of seeing that is independent or not contingent on conditions being met. 뭐야? 다들 지호들 치고랑라 잡아다 나고 우마발라 되게 신라 잡아 니 지고선 다든다디 직사기 흉거진이나라 가브레 랑자기 좋아스라다 가브레 신라기 좋아스는데
근데 호라 랑라 잡았을 때 되서와 누자네 랑라 잡았을 때 셴라 잡았을 때 된다 내지 버리스 그래서 랑라 잡았으나 치고 뭐마와 그 켈레라 치니 그와 인상 랑라 잡았어 셴라 잡았을 때 나고 우마발라 뛰네 셴 치고 아니 뭐마와라 잡아 켈레 인상 켈랑게 다 꾸네 담자 순진원상 셴라 잡아 인도자네 랑라 차게 땡지람나 저기 셴다게 땡지람나 저기레스 어디 된다디 내지 바래스 나 직사기 흉감이가 둘라 셴라 차스 되는데 디가서 랑라 차스디 된다 내지가 랑라스디 뭐뭐 코로나 때와이나 뭐뭐 켈레 라와디 뭐뭐 랑라 잡아스디 차와리 다야 셴라 잡아스디 나고 우마발레 셴비 드는 뭐뭐 발라 잡아 라와이나 아니 간다 니가 간다 뭐뭐 켈레인데 다수 끄니 다 담자 순지고서 아니 랑자게 된시람나 지고리 신자게 된시람나 지고리 했습니다. 람림 기든다디 제시디다 지름지 여기 치사기 흉어진이 나라 랑자다 신자세데 된다 찍바레스 와 뭐뭐 코로나 때나 랑자 다 우마발라 때네 신라 잡아차와 어디서는 신라 잡았으면 켈랭기 따디 뭐뭐 켈랭디 뭐뭐 코로나 때나 랑자 잡아 그런 게 켈랭도와 다 우마발라 뛰는 신라 잡아 차는 거. 우마발레 신비 뭐뭐 켈레. 이제 내지 버려 있는데 대시 자고가디 식색이 흉나라. 랑자다 신자스는 되는데 된다로가 말해스. 다 네가 딘시 찍가네 네가 딘시들라 랑자야 라기 신자야 라기레스. 뭐뭐 켈레 봐 네가 뭐를 말와. 이제 신세딩 우마발라 뛰는 신기 뭐뭐 켈레 봐. 어디 디 내지 봐 인생다 지름지기 대시디 되용도. So we're now in after the quote from Chanakirti. When what you accept is addressed to the opponent, it is the same as saying what others accept from the point of view of the Madhyamaka proponent. So this is just to show that there's this, phrasing that comes in the clear words, where in some places it's saying it's not actually saying what you accept, it's saying what oneself accepts, okay? What oneself accepts. Then sometimes that phrasing is used, and then later in the text, it's saying what others accept. Okay, so what oneself accepts versus what others accept. The wording is different, but the meaning is the same. They come to mean the same point here, because it's just in relation to whom are we referring. So when Chandrakirti is saying what oneself accepts, it's saying in relation to the essentialists themselves for what they accept. When it's saying what others accept, it's saying in relation to, he's saying it in relation to the Madhyamakas from independence, or in relation to the Madhyamakas, the others are the essentialists, right? So when he says when self accepts, he's talking about the essentialists themselves, what they accept themselves. So it's just, even though he's using sort of opposite terminology, but when self accepts versus what others accept is, it means the same thing. It just depends on who it's in relation to. And so again, it's saying that the Madhyamakas accept the reason, the essentialists, right? The essentialists accept the reason. So in relation to themselves, it's when self accepts. In relation to the Madhyamakas, it's what you accept. They accept the reason here. And that, and so that's just J. Rinpoche is pointing out that those two phrasings are not in contradiction, that they mean the same thing actually. Oh yeah. rangi 다 현장의 종아 끈에 로도 도루디 갈치외 심도 시나스 텔라 주바 시비 최진 미당 배품바당 다랑라 미다와당 줍주체 신공보라서와 미다와남 랑루 케밀레징 신기 켈레바 점 임베 다당 캬발라 소바 파르바 코나라 주바 시에자와 되미누스다 진다디 다든다디 랑자다 신자 세게 들어와자 지름지 디 제시디 카세오 맞잖아 디 눈주 로도 다디 슝기 되나 로도가 주니르와 아니 탄주베드니 켈렘메바 신기 켈렘바 자
임바 시샤 와 탄주 가정님아 되서와 탄주 랑루라 켈린 가야 메스 깨지 레기도 한가라비 와 딘데기 로도 깨연상 디 지름지기다 디 드시 자야디 랑자당 현자 땡지디 오다 바 드시 자야디 쇼지 내가 침무레스 가스는 슝기 되는 로바 슝네 딘데기 탄주 발라다 켈린 메와디 베나 십두 시나 대주바스 다딘다 식산나라와 애가 되서와 네 텔라 주비 제수 빠바 세와 제바이누 주바 세지도 앉아 주바 세디 아니 최전다 가서는 미당 와든다 미최전하러와 아니 가서는 아니 다 가리래 랑라 미다비시르스 주지체 신라랑신 미다데스 빼라 품바 오다 두조금 아니 빼당 와 최전다 빼당 다 랑라 미다와당 안 주지체 오볼라더니 랑신이 미다와든소 아니 랑루 탄주발라 켈레메스 이 신기 켈레바 짬 신고모의 켈레바 짬 기드니 다당 잡아서 바로 코너를 주바래 했으니 대시 자야디 된 노바래 해서 저름지기로와 신차 쓰디 탄주바 랑루라 케 밀림비 땡네 신고모의 켈레 짬 기드니 다베 꾸니 din 주바래 세디 된다 노바래 노아레스 두자니 신라 잡아서도 랑루 케 밀림바 마레스 그와 배나 인다 미추진 아니 신수라랑 신 미다데 랑라 미다위치르스디 랑라 미다와디 아니 바루비 켈레바레 인자 바루비 켈레바디 따라 거네 신기 담자 고바레스디 다랑루 탄주비 켈 밀레바로지 고구로 와디 식들 리시 맞아와 있나 탄주비 아니 빼 미당 안메 빼 분바당 아니 추진 미당 아니 그 따랑라 미다와 아서 랑라 미다와 줍주치 랑신기 신라 미다와 어디서 따져 되었으면 된다. 디 따되게 따져 되었으면 돼. 아니 바로 비켈레 바 짬레 스니 어디 디듯이 잡는데 단주부 케 밀레바레 스니 딘데게다 디시적인 종어로 와디 어디 디듯이 자연도 다시 로바레 스니도자니 다디 아니 디시디 카세우 고도 센산디 임바디다 디 올라 지름지드니 방송중이다 디시 잡는 것도 This is our procedure for refuting misconceptions by stating a syllogism based on what others accept. As this is very important, I will explain it in detail. The phrase that is established for them at the end of that passage does not mean that we do not in our system accept 1, the subject, the I, 2, the example, the pot, 3, the reason, that it does not see itself, and 4, the predicated quality, that it does not see blue, etc. Nor does it mean that the reason, pervasion, and so forth are established only for the opponent, since they are simply what others assert. So then this is, right, whichever phrase we're using, right, what one self accepts or what the other accepts, whichever phrasing you're using, this is Tsongkhapa making the effort here to clarify and prevent this wrong view from arising. So the wrong view that other scholars, other Tibetan interpreters did have, and that was actually addressed already earlier in the text, is that what it means for Prasangika is that they don't accept anything. They have no positions of their own, and they only are, refuting the wrong views of others. So that is an incorrect position itself. That is a mistake. Okay. So the Tsongkhapa has to make this clear here again, right? He's clarifying this wrong, this position and showing how it's mistaken. Because it's very easy to get that it's very easy to give rise to this misinterpretation or to develop this misinterpretation when you're looking at the meaning of what Chandakirti is saying here. This idea of things, using arguments and syllogisms based on what other parties accept, it's easy to give rise to the misinterpretation that, so therefore only the other party accepts things and the Madhyamakas don't have any positions that they accept. So that is not the meaning, though, of a syllogism based on what the other parties accepts. That's a wrong idea, the misinterpretation. So the what is established here? So it says the phrase that is established for them. So it's not saying that it's not. Then
it's not saying that they're not established for the madhyamakas for ourselves, right? And again, those parts of the syllogism, the eyes, the subject, right? The reason, the predicate, that they do not, by way of a nature, look at other things. The reason, because they do not look at themselves. And then the example, for example, the pot. So those things, they are also accepted by the madhyamakas. Okay, so this is the point being made here, that not to give the wrong interpretation, not to misunderstand. So this is why Tsongkhapa has to explain this very clearly again, just like it was refuted earlier in the text. So these parts of the syllogism, right? The reason, reason, subject, and predicate, it's not the case that they are only accepted by the other party and not by the madhyamaka. That is if you said that, that would be a mistaken interpretation of the Chandakirti's text. Oh yeah. No, do you? The Mirage of more than on to minutes, or not chitra yinyam nas, Teda Ranglu Langs, Chile Murkans, Teda Dubi, Tema Rangungo Dubi Shaja Javi Ranglula, Tanya de Mebes, Ranshi Yuba Mawa Teda, Dubani, Tema te Dubala, Nebar Tuba, Nigala, Tunano Dubi Rangungo Dubi Javi, Tema Mebes, Nigala Duba Mai Batans, Shela Taba, Shela Duba, Sheseva Inusta. 진짜 디 직사기 나라 신라 주바 신라 차바스 라고 준센데 다 가리스나 진짜 디 텐데베 된다 신라기 다디기로와 최진당 줍지 최당 다 배도 우마 탄주베 케 밀리바 마레스 로와 랑루라 켈링게스 랑루라 켈레 묘장스데 텐데 신라기 주위 딘지디기 다주 됐습니다 배당 제바디 우마 탄주베 켈링게르데 이나양 신라 차스 라베디 준센데 가리스 레버스나 셀라 주바 랑용어 주비 샤자르 자와니 랑룰라 타녀되 멜라스도 다 랑기 최진 랑군의 주바라 아니 가스남 세마송의 세메 주비 최진세데 단주비 켈링이 말했어 이나양 랑신 유바마 왔더니 우마 랑주바 당고마 니가기 세마디 아니 가스나 랑군의 주비 최진라 세마송의 세마디기 주비 투나오지 켈링거 와와 어때 디기 디기 원도전에 되니 다 아니 그네로와 아니 티 켈렌 다수 그네 되니 마 주변데 셀라 랑라 미다데 랑라 미다 베치 신 고여디 아니 셀라 잡아 스르더니 가스나 우모와당 우모와라 니로와 우마랑주바당 아니 두다 호마 우모와라와 코나조 낭 펜수 아니 세메도 투나오지 요바 티 원도체네 아니 군족의 켈렌 바다기 아니로와 랑라 미다비칠 세조로 오다 딘데와디 고바 다수 꾸비고네 아니 담자 고바 제와 인상 신라 차 스틸라와르 모도지기 다주 되순당 배두조 우마 탄주비 케미니바 마레 스케링기레스 로와 이네 신라 차스니 가르신 라와르스나 디다 고에디 군난도 튜난도 고바 되게 디 킬링 온도시네 다디 고바레 킬링 온도시네 고바이네 디 체메 두바지 고마르와랑로 탄주볼라 디메 이네 군주 켈렌바인자 켈렌바디 아니 딘지디 꾸네 아니 신기 켈렌비 딘지디 꾸네 아니 담자 고바치비 다 고바인자 아니 신자 신신 라고 준지디 딘데지 딘레스 와도지기 탄주비 켈미려바 마레스 켈링그레스 다주드순디로와 딘주비 딘지디기 다주드순다 빼다제바 켈링그레스 이네 신라 타스디 호란주게로와 아군네 우에마와 답변된다 랑싱이 유바 마와데니 우마 랑주바당 우에마와 니기 아니 가스나 체메르도 투나와지 고바 오 디기 켈림비 온도체네 아니 랑라 미다와디 다수 꾸네 아니 데 신기 담자 고바치비 다 데니 데즈 고바 인상 아니 신라 차 스균제 오 딘데지 띵레 니가라 주바 많이 바당 신라 차바 신라 주바 셰세와 이누스 인도자네 우마 탄주바당 나고 우마 탄주바당 우에마와 니기 투나도 주바 마레스
다 이나 가와드스나 랑싱 요바 마요 우마 랑주바당 ngo마와니 투난도 주바 되게 되니 진짜 땡시지 아니 그 때문에 담자 고와 제완상 현자 세준제 어 틴데지레스 어디 뒤송도 What does it mean? Even though we do not accept these four in our own system, sorry, what does it mean? Even though we do accept these four in our own system, our system does not have, even conventionally, a valid cognition that establishes them and that understands its object as existing essentially. For proponents of intrinsic existence, the establishment of the subject, etc., definitely depends upon those being established by this kind of valid cognition. Therefore, there is no valid cognition which understands its object as existing essentially that can establish a common appearance of the subject, etc., for both parties. Hence, they are said to not be established for both parties. They are said to be based on what is accepted by or established for others. So here, looking at the all this explanation coming from Chandrakirti's clear words, and whichever phrasing is being used, established for as what is accepted by others or what is accepted by oneself. The explanation is coming, that Tsongkhapa is giving, is to show here that the we're just differentiating the Prasangika from the other schools, who are those who accept or who are proponents of intrinsic nature, right? Who are proponents of natures. So Chandrakirti's is the Prasangika, the consequentialist. So for us, the consequentialists, we do accept that for the we accept that the subject, the predicate, the reason, the example, those things are accepted. We do believe them. So what does it mean then to say, based on what the other accepts, it's saying that because the other, what the others are accepting, all the other schools who are proponents of natures, they accept that there is, right, a subject that is established by nature and within being established from its own side. Then you prove the predicate using the reason, and that they accept that there is, right, a way of establishing with valid cognition and the parts of the syllogism, subject, predicate, reason, example, in this, that there is a commonly appearing way or shared experience for how the valid cognitions establish these parts of the syllogism. So that's what is only, right, accepted by the others. So there is no way of right, so they accept that both parties in the debate, challenger and defender, are going to have a common, right, a shared or mutual understanding of how valid cognitions establish the parts of the syllogism, subject, predicate, etc., reason. So that's what they, through the fact of them accepting that, then we can have this, we can use this argument to prove something to them or disprove their position. It doesn't actually have to be established by valid cognition. Okay, so again, what is it that the proponents of nature, so again, that includes the essentialists as well as the Svatantrika Madhyamikas, right, the autonomy middle way followers. What is it that they are accepting that doesn't have to be established by valid cognition? Is the position or their belief that there is a common way of establishing the parts of the syllogism through valid cognition for both parties of the debate. That's what isn't accepted by the Prasangika, but is accepted by them. So that doesn't have to be established by valid cognition. It's not, we're not saying, though, the Chandrakirti and the
consequentialists are not saying that the consequentialists don't accept the parts of the syllogism. We accept the subject, predicate, reason, and example, just not that they are commonly established by, not that there's a shared experience of the way they're established by valid cognitions for both parties. Okay, so this is the meaning of based on what the other party accepts, based on what the other party accepts. So again, because there is no commonly appearing subject for the prasangika, and then for those who assert the natures, even though the other party accepts that there is. That's what the other party accepts, that the prasangika, that doesn't have to be established by valid cognition. Yeah. This is new. 오늘 텐더에 세마 탄여도에 매배 대 주버 되번니 랑싱의 조도바다 리베 느베스 두제 대달아 되는 우미다와 지더니스 세면 느베 준전을 때는 따와 마노와 년나니 두다 친지로 탐제장 녀바 주베 아니 녀바 주비시로 시나스다 다 디치와질레 바래 가스나 다 된다 신다 세데 가스나 코란 랑은 주비 추진 랑은 주비 추진의 테마 송의 체매 주바 되게 띵직지 그네 담적고가 제바스 그런게 켈림비 테마저와 어디게 주바 되게 띵직 아니 랑아 미다와디 군전도 그네 신라라신 따와 고바 제바 세들 신자 세 군전 디샤와와 다 딘데 이나스 와 다 딜라드니 가지게 되니 쩌발레 바래와 원나 드니 딘데 우마베 드니 딘데 왜 체매 주바이네 실라차스니 파르비 체매 주주 온도체니 샤와이나 파르비 주주기 체마디 단유된 요 말레스 딘데 로와 랑군 주비 추진라 체마 소에 체매 단유된 메베스 딘데 체마지 요 말와 랑군 주비 추진라 체마 소에 체마지 메 우디라로와 체마이나 랑군 마주비 추진라 체마 소에 차 랑군 주비 추진라 체마 소에 체마지 메 음마베 되고래 로와 랑주바 민지게로와 아니 체마도 랑은 주비 추진이 마rum나 체마소나 랑은 주비 추진 로와 랑은 주비 차라 체마 송어지 되고 로와 랑게 친이 주비 차라 체마 송왜 아니 체메 녀된지 샤고 다디 되베데 다수고베 네 되는 온도체네 신자스 라와르스디라 아니 딘데리나 아니 우마베디니 체메 딘데 랑라미다 우마베 체메 주고데네 신게 딘이 체메 주비 되웨게 온도체네 딘지 고바이나 다 딘드베 체마디 체마 친지로 와스 체마 양다 말와스 가스나 랑은 주비 추진 체마 소에 체마지 심마 두와스 다 딘드베 체 메베 탄여도야 메베 대 주비 되바니 랑신 조도 바다 리베 네베나 스네 가스나 딘드베 체마디 아니 가스나 메게라 딘데 디 주비 되는데 아니 가리래 랑싱 주바 지에게 마리바 줘라 랑싱 주바 진비 마리바 랑싱 주바 진비 마리비 조도티 이 시유 메바 낭싱 틴르비 체마디기 시유 요 마레스 랑은 주비 추전라 체마 송위 체마디기 시유 체메 마주바디 베디 가시나 랑싱기 조도비 마리바 낭싱 아니 틴르비 제제들 체메 누고래 다른 체메 누고 주제 대달아 때네 우미다와 한르스 얘기를 했어 그러봐 랑은 주비 추진 저비 체마디기 주비 되는디 준제라 거네 그 되게 준제라 거네 아니 담자 고역이 땡지 아니 가 랑싱게 마주비 따와 돈유도 따와지 간리스 얘기를 했어 딘데 체마디 체마디 심어 주어 왔어 체마디 가스나 체마디 가스나 랑은 주비 추진라 체마 송세 체마 코랑 아니 시유 메바르와 스메르와 랑게 친이 주바즈미 조도 나싱 시유 마주바레 시유라 세면 누고레 시유라 세면 누긴 지기 리발라 때네 아니 딘데 세면 주바 되게 딘이 준세나 때네 아니 우미타와 한리스 니그레스 계시 주다디 친지로 딜라딘이 세면 누기라 다른 아니 딘데 세면 주바 되게 되디 아니 띵지라 거네 따와 니게나 아니 주다 친지로 장벨라서 뭐 좀더 친지로 따와 강갈라 때네 두다 친지로 뒤도 강갈라 뛰네장 아니 따왔니와지 샤고르디 가장 태루래 스니 다 가지기 좁아래 다 신자 세들아 랑루기 레자와와 신세디 아니
ngö마요 되게 당의 친인 주비 최전에 제마 송에 제매 주바 되게 댄지지 급이 온도 전에스 아니 디 셴스 디 나와라 다 딘데이나 딘데 제마디 심어 주와라 제마디 심어 주와서 딘데 제매 주바 제매게 딘 주바 되게 댄지기 따고네 따와 그니 통 말에스 다 디따와네 디곧 제마고나 제마 치지로 와스 다 딘데 따와디 아니 딘데 제마 치지로 그 주바 되게 다 오늘이나 주바 되게 댄지세당 제마 치지로 그 주바 세니 로와 거기 캐는 법에나 랑아 미다와디 바로 비 캐린 거와 바로 뭐면 랑아 미다와디 미디 라니라 미다와디 캐린 거와 이사람 랑아 미다세디 딘데 미다와디 랑이 친인 주비 추진나 제마 송와 되게 제매 주바지 되고와 되게 온도전에 신라선 나와리라와 다 딘데와디 아니 딘데 왜 제마디 제마 치지로 제마 양다고 말했고 로아랑신 조도는 시 거의 시유로 제매 누구래 세면 누구 따왔니와 이나더니 따와 치질로 건갈라 때네 아니 와서나 치질로 다 줍다 치질로 했더니 건갈라 때네 따왔니 와지 샤고 지기래 하자 태기래 했으니 가지기다 틴다디 현장이 띵지기 되셔야 되라 아니 저봐 두스니 저샤스 응 죄송 And this 줍다 친지로 스마 근데 세마 탄유도 매배스도 있는데 세마지 봐. 근데 여기 신자스디 우에마가 랑이 신인 주비 추진나 세마 송아도 세매 주비 되기 따직 그니 아니 담자고 봐 제완사 신자라 와라와 다 된데 랑은 랑이 신인 주비 추진나 세마 송 세매 주바 되기 따직 띵지라 거네 아니 가스나 담자고 통 말에 디고와 무도 와서는 된데 세마디 세마 치줄로 와서 로아랑은 랑싱 주바즈미 조도 나신 텐데 랑은 주비 추진라 세마 랑은 주비 추진라 세마 송행이 로디 로 출발해서 로시레스 로로 시유요 말이스 그래서 시유 메기라 아니 텐데와디기 아니 주비 디 되바 디되 세마디 주바 되비 되지 아니 다수고네 아니 따와 때라 밥람나 아니 주다 니바 탐제라 때네 따와 깨지 샤워치기를 하전 되기래 했으니 다 가지게 뒤 두 당시았어 So query. So this is kind of like a doubt or a question that comes based on what's been explained. If such valid cognitions do not exist even conventionally, then reason contradicts the acceptance of what they establish for the opponent, just as it contradicts the superimposition of intrinsic nature. How then could you find the Madhyamaka view in reliance upon their testimony? For if it were possible to find an accurate philosophical view using arguments that valid cognition contradicts, then you could use all sorts of inaccurate tenets to find such a view. So this is, again, all talking about what the meaning of this syllogism or argument based on what the other party accepts is, right? So the other party, again, accepts that there is this phenomena established by way of a nature, and the meaning of, again, what the other party accepts is that they're, the reason, predicate, subject, etc., they come to be the objects for valid cognitions that are, again, the valid cognitions that are believed to be established through a common experience of both the parties, the challenger and defender, and that's what they accept, right? They accept that, but the Madhyamikas don't. It's not established through valid cognition. Sorry, but the Prasangikas don't. So this that they do accept, then the this sort of query, the person posing the query is saying, well, how can you say that that's able to help them find that's able to be that kind of reason, which is not established by valid cognition, is able to be to find the correct view, is able to help them find the correct view. Because if it's not, if, again, the reality is that if something is again, the other party accepts that the valid cognitions establishing the reason, etc., are valid with regard to the aspect of appearing to be established by way of their nature from their own side, but in reality, if something is a valid cognition, then it's necessarily not valid cognition with respect to the
the aspect of something appearing as though it's established from its own side. But that's not what the other party accepts, right? The other party, those who accept natures, they accept that if it's a valid cognition, then it's necessarily valid cognition with respect to the aspect of the thing being established from its own side. So that's not a correct valid cognition. That's not a flawless valid cognition. It's a mistaken valid cognition. So then the question is, the doubt or question is, well, so how can something that is, when you have a consciousness and a mind that is the ignorance grasping at the things being established by way of nature, then how can that be used to establish the correct view, which is the view seeing the non-establishment of things by way of nature, the things being not established by nature? How could it be used to get that correct view? So then they're saying, so if that could happen, then any wrong view of any tenet system of any philosophical school could be used to get the correct view. That's the because it's none of them are correct with none of the so that it would be the same for any wrong view of any philosophical school. Oh yeah. Oh, hello. 그래서 This one, this 가르쳐서 거기도 거기도 됐어. 그래서 this one. 야 따든다디 호딜로는 투주 자금 들어와다 잠시하게 있어. 근데 된다디 다다 신자 세디 조디 다무 고와 디강을 신자 세디 아니 신어마 외게 아니 랑이 친인 주바 차라 체마소 체메 주바 되게 따지 아니 끄네 아니 신게 담자 고바 세디 온도전에 신자 쓴다와래 다 마도 지기디 체메 주비 되는데 랑로 요스고 말다 체메 주바 되게 체메 주바 켈린 랑라 미다와디 균진도 끄네 담자고 세디와 티 온도전에 신자스니 텔라 주바스 주바함 신자라고 균진디 딘데지 온도전에 체마디기 주비 되는데 요 말이 얘네 체마기 주바 되게 체메 주바디 켈린 거라고 체마디기 주비 되는지 요바 켈린디 랑라 미다와디와 이자 랑라 미다와디 아니 가스나 쿠이기 우마 던지고라 랑이 친인 주비 최전나 체마소에 체민이 된다 말이 이나 쿠이기 되게 아니 가스나 따 랑라 미다와디 꾸에네 담자 고바 제바 인상 신자스는 딘데 라와 있나 아니 딘데 왜 체마디 요 말아와스는 다 우마 디버로 다 가지기 좁아딜래 유전 디레 딘데 왜 랑이 친인 주비 차라 체마소 세게 체마지 요 말아와스 체마디 메나 아니 체마디기 주바 되게 되는데 따수 꾸네 담자 고세데 간제 용구래 딘 따와 담자 고베기 따와디 니 투베거려 요 말에서 돈유도베 따와르와 신자기 딘지라 딘네 아니 돈유도베 따와 니 투베거려 요 말에 쓰니다 딘지 도바지 레고래 가스나 신자 세디 딘다 야네마도 스니르와 바르베 딘이 켈렘베 따디 꾸네 코이 되바디 고바 제바 실게 지시디 켈렘베 따디 나고 우마베게 켈링고 랑라 미다와디 이자 나고 우마베게 랑라 미다와디 켈링 치고 응마메게 랑라 미다와디 켈링고 미디 랑라 미다와디 미추진 랑싱이 셀라 미다디 랑라 미다위치 따디 따당 최 다주 되숨가 우마베게 켈링고 딘데 따디기 다주 되숨 응마메게 최진당 아니 따 니가 켈링고 따디로와 켈링고데 디 켈링이 체마디 투난도 주바요 말. 쿠이 체마디 가서나 랑이 친인 주비 차라 체마 송이 체마지샤고.
tangible 텐데 세마지 요 말. 로와 최진 랑게 친이 주발라 세마 송행게 세마지 tangible 요 말이. 이상 세마디 투난도 주요 말이. 세메게 주바 되게 최진 랑라 미다와디 투난도 응외마왜 켈린 거래 tangible 켈린 거래. 나 진짜 투난 메시지 주주 주주 투난 세메 주주 투난와 메스. 메와 되어서 세마 투난와 샤미도와 응외마를 세마디 가리래. 마주비 세마 랑게 친이 주비 차라 마주비 세마지 샤고래. tangible 랑게 친이 주바 마 차라 마주비 세마지 켈린 거 말이. 뉴스안에다 세마 투난도 주바 메상 텐데베 세마디다 도발리고 왔다. 셴라차 세도 셴라차 세도 투난도 주비 세마지 메상 셴기 되는 로아랑게 친이 주비 샬라 마추비 세메 니딩도 되기 따지 그런데 아니 셴라차 스니 우마바기 제켈링고 말아와 랑게 친이 주비 샬라 세마 소위 세마지 랑게 친이 주비 샬라 마추비 세마지 켈링고 말아 단주비 이르자니 다랑게 친이 주비 샬라 마추비 세메 니딩기 다지 그네 담자 고바 세 오티원도 전에 현자 세데 오티네 진사다 갑기 도발레 되는 샤스 그래서 도발이 렌디다 막에 전화된 남도 차상하고 있는 거지 일단 디로는 투즈 차서 말해 드링데 잠시게 인스 So it doesn't seem like if we tried to go through, it doesn't seem like we would have enough time to go through the full response that comes after. So just to kind of give a little summary of what the qualm and then the response are about, and then we'll stop the class for tonight. But the main thing is, again, just explaining what we mean by argument based on what the other party accepts. So what does it mean, what the other party accepts? The other party, again, essentialists, right? Those who are proponents of natures or essentialists. And so what they accept is that there is objects established by way of their own characteristics, and that they come, and that the valid cognitions which establish objects that prove the existence of things, those valid cognitions, not only that they're also proving or establishing the aspect of being established from its own side by way of their own characteristics of a thing. So that the aspect of being established by way of its own characteristics of any object is what comes to be the thing proven by valid cognition. They come to be proven by the valid cognitions perceiving them, cognizing them. So that's the thing that they accept that is not accepted by the prasangikas. That way of valid cognitions establishing things with respect to becoming valid cognitions with respect to the being established by way of its intrinsic character. So like here we have this example again, take the subject, the eyes, follows that they do not see other things ultimately because they do not see themselves, for example, a pot. So the reason here they do not see themselves, right, that's accepted by the other party. That's also accepted by us, the prasangikas, the challenger and defender. So the challenger here is the prasangika, the defender, the other party is the essentialist. So it's accepted by both. But the thing that is, but it's accepted by both of us, but for the difference is that the other party, the essentialists, accept that the kind of valid cognition that establishes that the eyes don't see themselves is something that establishes that and is also a valid cognition, validly establishing the eyes not seeing themselves by way of their own nature or from their own side. Okay, so that's what is the meaning again, that's what's accepted only by the other and not by the challenger. So then the qualm here that's being brought up is, well, how can that kind of reason then go on to be used to establish the correct view realizing emptiness, the correct view realizing emptiness, because it's already because the object there, the object of such a valid cognition, the eyes not seeing themselves, doesn't exist. So the thing to clarify here in the response that we'll continue on with next class is that the reason there, right, the reason that the eyes don't see, the reason being the eyes don't see themselves, that is an object that's established. It's accepted by both parties, the challenger and defender. And that object does exist. It's just that it's not the object of a valid cognition with
that is shared in common, or that has the shared experience of a valid cognition shared by both parties, challenger and defender, even though that's what is believed by or accepted by the opponent, the defender. So they're accepting that the real is not seeing themselves is something that comes to be an object of valid cognition shared in common with both the challenger and defender. And again, meaning that it's established by both parties as being established by way of its own characteristics in the valid cognition that establishes it. So that is what is being denied, not the object of, right, that not the object being accepted. The object being accepted, the I is not seeing itself, that does exist, that there's no but that's the qualm that's being raised, is how can that reason, if it's the, if it's the object of this mistake, how can it come to establish the view of emptiness? But it's because the object, the I seeing themselves, that is established, that does exist, just not in the way that's not in the way that it's accepted to be the object of a valid cognition that's shared in common between both parties, where the aspect of being established from its own side comes to be established by valid cognition, which is how it's seen by the other party. So, and we'll stop the class there, and then we can take questions and answers. Do question and answer if anyone has a question. Any questions? Oh yeah, that what really mean that there's trouble chat there, then there's trouble just so lojo jamnirwa the shinda things say dan rangju things say the gasna the injimji yapoji ha mogoina tanjuwa da rangju ba se ki ta yawa di chetung mar ti madina tanjubi lugi toni to be tawa se da rangju lugi toni to be tawa se ni sablu 강기 사바다 강기 요와디 하우 예와 체통 말 디인도전에 지름지 양 린다디 랑자게 띵스기 제시디 배 14보시니 배 우마 측사기 중콩도는 소에디 아니 디 가스나지 내가 전부지 샤데는자 디 제시디 착부로지 어저 롭진 남았으면 롭진 착부지요 저 남자 내가 말해와 지다 체마체말라리는 랑자게 띵스 세디기 토니 응모알아바 응모와 세다라시 바마게 랑주바 민제라 아니 데바디 타임즈라 거스디 양 세메르도 투나와 메스 라기라기라 양 데바디 띵즈라 거니 담자 고바스디 아니 랑루라한테 다디 주바레스디 아니 토발리 그래 얘도 빼나 분바지라 빼샤 분바디 응외마웨 랑게 친인 주비처럼 마추비 치민이 되니 뭐 되고 우마 단주비 랑게 친인 주비처럼 추비 치민이 되니 뭐 되고 되바 지바레서 분바디 그러와 그래서 분바 라인데 랑게 친인 주비처럼 마추비 치민이 되는 돼 랑게 친인 주비처럼 마추비 추비 치민이 되는 돼서디 좀더 니기 미다와 차서 되디 니가 캐링이 높은 바디 뭐마왜 분바디 캐링 거래 단주비 분바디 캐링 거래 이내 분바디 아니 뭐마왜 체메 줍스디 체마디 쿠이 주바 되어 체마디 가리래 랑게 분바 랑게 친인 주비처럼 마추비 체마지 아니 쿠이 니되는 거 되고 거래 니된도 주 분바라 거래 엄마 단주 왜 받는다 와서 하는 속에 아니 라 분바디 랑게 친인 주비처럼 추바 추바 세민녀들 쓰디 분바 세미 쓰디 분바 세미 주베디 아니 추비 세민녀든지 샤고 되게 단 추비 세민녀들다 마추비 세민녀든 게 분바디 니가 게 캐리노로 분바디 얘네 세만이디 투나도 주바미도 와 랑게 친인 주비처럼 마추비 세마스디 뭐마위 야 되고 단주비 캐린 거 말이야 야 랑게 친인 주비처럼 추비 세마세디 단주비 되고래 뭐마위 되고 말이야 그래서 세만이 투나도 주마서 와 세면 주비 돼 부모디 니가 돼서 와 딘데기 개발 제마도 와이나 아니 바로비 되베 따수권에 담자고 쓰디 간리지 쓰기는 선한테 똑같이 내고 왔다 가지게 고 제쇼니 저발 내고 주제 딘데리샤로 와 어디인산티 유당 유진기라 개발하는 유진디 투나도 마루자 유디 아니 니가기 되어야서 투나도 뭐
우마베 켈링고르 단주베 켈링고르 무마베 켈링고르 다디 세메룹 수디는 세메룹도 강레인데 되는 로디 아니 튜난도 좋아 레고 말 tinjiki cheba toni ani karar chunandi gacha ka tu madu cheba de din ligo re se ga dangana samdu din ligi do indu zani unchana su taram mutu ni lo ni juma chiwa tungure samdu madri zamsha So shim then, so if there's no questions, then it's good to read this, reread these sections here, because really this is what we're looking at is the difference between the Prasangika and the Svatandrika. And if we now Tsongkhapa is giving this really in-depth explanation about the syllogisms or arguments based on what the other party accepts, which are opposed to autonomous syllogisms, right? Syllogisms of acceptance from others and autonomous syllogisms. So that's the main, it's difficult. This topic is, we could say, is quite complex or quite difficult. It is, but that's why it's good to read it again. And because if we don't understand the difference between these two types of arguments or syllogisms, then we won't understand the difference between the Prasangika and the Svatandrika, between the consequence school and the autonomy school. So then we won't be able to understand, what is their difference in profundity, which one is really more profound or deeper. So we have to understand that based on understanding the difference between these two types of argument. And so that's why Tsongkhapa is going into such great detail about it based on Chandrakirti's clear words. And the idea being, that the Svatandrikas accept that there is this common appearance of the way that the valid cognitions establish objects, and that the valid cognitions are established, that in the basic difference, let's use the example of a pot or a vase or what have you. So a pot, some simple object like a pot, just to use that as the example, right? It's for the difference here between the Prasangika and the Madhyama and the Svatandrika is that the Svatandrika are saying that, with respect to the pot being established by way of intrinsic characteristics, that comes to be an object found by a non-mistaken valid cognition. Whereas for Chandrakirti, the Prasangikas, that pot being established by way of its own characteristics, or that aspect of being established by way of intrinsic character, is found by a mistaken valid cognition. Okay, so the way that the valid cognitions are accepted to establish objects differs between the Svatandrika and the Prasangika. However, the object of the valid cognition, so for Prasangika, it's the object found by a mistaken valid cognition. For Svatandrika, the pot is an object found by a non-mistaken valid cognition. Because it's, again, non-mistaken with respect to their belief is that it's non-mistaken with respect to being established by way of its own character. But for the Prasangikas, it is mistaken with respect to being established by way of its own character. But the object of the valid cognition, the pot, that is the same for both. The pot is the the thing accepted by both, right? The thing accepted by both parties. The way that they accept the valid basis for not being able to make that distinction between the object accepted and then the way that the valid cognitions establish the object as being accepted. Not distinguishing that is why this doubt arises. That's why the qualm that we just read through, that's where it comes from. Because we have to distinguish that, okay, both parties accept, so the qualm saying, well, how could, some kind of wrong, right? Their misunderstanding of the reason, how could that lead to them developing the view of emptiness? It's because their misunderstanding comes from the way they to be established by a valid cognition. It's not that the pot doesn't exist, or that the pot is accepted by both the Prasangika and the Svatandrika. It's just not the way it's established by valid cognition. So, because 창매 단위도 요디 창매 계는 이내 단위도 반대 수요매 직두 비면 저로 내가 아니
개발 연구라. 간데스는 배제잖아. 우마 텐주베이나 랑은 두어 켈링고 말. 진다디 우마 랑주베이나 랑은 두어 한예들 랑은 두어 켈란 디기 개발 두어라. 한예 지단 요디 단예도 요버체 한예디 두단디 아니 간데스 두메들 개발 체디 디네체 두어라. So conventionally, like all the schools accept that things conventionally exist, but the way of conventionally existing, that's different, right? Between the Prasangika and the Svatantrika. So is the way of conventionally existing or being conventionally established the difference there? Because there's questions like that. 그래. 다 니가게 배나 우마랑 줘봐 던줘봐 니가게 아니 탄유도 유에서 찍바래 품배나 품바다오지. 이네 탄유도 유에서게 탄유도 요사게 시 세마지나 뛰는 샤인데 아니 세마디 니 샤담이라 와차 두고. 와 세명으로 유비차니 탄유도 유 라니 또비 세명으로 유비차니 탄유도 유 다인데 다 라니 또비 세마디 간리지레스. 실라디 아니 세마디 지기 투비 세마샤월 지기 마투비 세마샤도 아니 세마디 샤담민다 외차니 아니 티기 되니 세메도 투나와도 매 준세보다 딘데차가래 어디 인다가만 송어 다라래 나서노스. Yeah, that's exactly right. That is correct. So all the schools say things conventionally are established, conventionally exist. But then, right, so what does it mean to conventionally exist is that it's established by some valid cognition, right? So the way that the two schools differ is in how they understand the valid cognitions that establish things to exist conventionally. So valid cognitions are like the kinds of knowledge, right? These kinds of accurate knowledge that know things. So it's a question of epistemology. How do we know things? How are things established? How do we know things exist? Because there's knowledge that knows them. And so for they both say yes, things conventionally exist. But the thing where that comes down to is what is this, the basis for existing is having knowledge that knows it, right? So there's whether the difference is whether the knowledge that knows it is a mistaken knowledge or a non-mistaken knowledge, a mistaken valid cognition or a non-mistaken valid cognition. Okay, so important to understand that valid cognition can be switched, or it can be said to be could use the word knowledge. Just get used to that meaning of valid cognition here. So the Prasangika are saying that the conventional things that are established conventionally are established by mistaken knowledge. And then the Svatantrikas are saying they're established by non-mistaken knowledge. That's the difference. Suchena, thank you. Oh yeah. 안된다. 사시 베시 주시 면도 점마 리자바 링시 년대 견바 상계 신도 면대 버바이 조그 남다신 죄바라 쇼 예담 고로 라나 면다라 가네 바야미 강리라비 고베 신가만수 펜당 대와 마류 중윈 제레세원 덴진 자조 샤베 시디 파도 덴주로지 가딘 두지 감수 칠리 도주 다비 롱도 제젠 로세 남라 리람드미 람든 제비 제라 조반데 창조 심조 림보제 마제 반만 제주 제와 냠바 메바야 고네 고 배와 쇼 타지 네그 세베 민지 사모 덴제 타동 자웨데 파조 루주 yap세 공바 지신 공도 주비 교로 개와 디 개오 그 소노마이시 초조 소노마이시 레종비 담바구니 도바라 쇼 Thank you to Chiche. Good night, all of you. Suchena, Jenna. Very much. Losante to Chiche, Losante to Chiche. Right.